Bonge. Nilimpenda but hakupendeka. Nilimtunza, alicare less. Juzi tu nilinunua iPhone cause ndani she was the apple of my eye. Aliitisha gari siku 6 nikanunua funguo ili nimdrive crazy. Alikuwa na dhambi nyingi nikampeleka kanisani ndo tujue dini. Alikuwa na dreams nyingi kuwa pilot, kuwa hostess na hadi za kuenda Disney. Mamake alikuwa breadwinner of her family, mamake alikuwa tailor, that's why she was swift in his deeds. Nakumbuka alikuwa 1738, Maria alikuwa miaka 17, siku za mwizi ni 40 lakini zake zilifika 38. Then akaniambia haizi ni trust juu vile nilikuwa tu, ikabidi nimetafuta dem Safaricom juu she was the better option. Nikaamua kuriti it on paper, nikaandika informal letter, rep ilikuwa nakada. Aliniambia napenda 3 things in life. Ati eyes that don't cry, lips that don't lie, a love that doesn't die. But ilikuwa hard sana kupoteza his memories sababu zilikuwa zinajitransform zinakuwa melodies hadi nazirap kwa hii mic. Alikuwa atembea but alikuwa run through my mind. Unajua journey starts with a step. Nikaanza kuuza viatu cause ndani was lagging behind. Juzi tu nilikuwa nimlia viatu za Adidas then ampata mtaani akiomba ngovo na Adidas. Chacha zawadi. Yo, oyo! Jamaa anaweza. Mimi kwa nataka kukuuliza cause in relation to love and relationships, pale umesema kuna hizi mavitu zote unafanyia udemu unamkimbiza. And results kuanga nini sisi utaka vijana kwa relationships? As in actually kwa hiyo piece ni huyo dem alikuwa amepotea, alikuwa ameenda other ways. Sasa ni ile design unamtafuta ndo mpeleke the right way. All right, remember, if you're watching us from back at home, you can join in the conversation. You can get us on Instagram and on Twitter at @aisha__ at Jamal Gaddafi. And the hashtag to use is Bonge. So today, we are focusing on Taita County because wale ile age umbria wa teenagers ambao wana engage in sexual relations is between 15 to 24. It's very high. Yani we have children as young as 11 who are sexually active. Tutaka kujua the contributing factors, all right? So ukiwa home, remember to use the hashtag Bonge. And now it's time to engage the live audience as well as our experts, all right? Kuna hii unusema hivi, Wakamba usema hivi, wanaume uchapa chuma ikiwa moto. So ni ile unapata tuko na ile nini ya psych mingi ya kuwa sex. Na ile ukijifanya hapa hivi ati ku abstain, unakatia demu unakaa na yeye hapa hivi utaki kuwa sex na yeye, hapo ndio unapatanga kuna ile msemo inakuja inasema kuna watu wanakula maembe bado ikiwa mbichi wanakula na chumvi. So you are there waiting for your mango to kuiva, unakuja kupata imekuliwa nusu. Kwa majina naitwa Jefanto. Na chenye nafikiri kina cause hii stuff kukua at a high rate kwa vijana kama sisi, maybe background venye melelewa na mzazi, maybe guidance kutoka kwa wazazi pia, advice inakuwa ni less. All right, so what I'm picking up from that is negligence from parents, yeah? Negligence we lack from that advice and that just somebody to guide us in general. Anastasia, what do you have to contribute to this? Yeah, it's in the African culture. All right. So parents don't talk to their children about sex and sexuality. So you find you either use the internet or you use your friends or the people around you, the environment around you. So you find most young people, kuongea na wazazi hakuna, utanzaje. So it's difficult for them. So you find rely on the environment around them and leading to early sexual debut. These kids that are being brought up by the single parents, most of the time they find themselves witnessing a sexual act, because now a mama will come with this guy kwa nyumba and anamuita uncle. So this kid atakuwa very keen, hata wakati utafikiri amelala but hajalala, anataka kujua what is uncle doing in my mama's bed. So they are always very keen to see what is really going on. And not only even the single parents, even the parents ambao baba na mama kwa wote. You find that you have a single room. This single room, watoto nalala hapo chini, baba nalala na mama kwa kitanda.
So wanategeshea watoto walale, maybe wamelala kuanzia saa 5, saa 6 ndo sasa mambo yetu mengine yataendelea. These kids are very sharp. Huwa wanakuanga wajanja sana. Wazazi watafikiria wamelala, but they will be watching what is really going on. I'm Hedna from KMTC Machakos. For example, her pupil is raped at class 6. When the other child are there and they know that act, they take advantage of that. So from that rape, huyo mtoto hatajua kama alifanya makosa. So the other children take advantage and they have sex. They don't care, and you can imagine the population in the school. So the HIV is spread from class 6 to the end. So one factor contributing to the HIV in young children is rape. I wanted to also mention the aspect of sponsors. It's a microwave generation, and you're looking at the gap between the old guys who are in the WX generation, and you're looking at Y and Z generation. So young people want everything to happen immediately. Overnight. So yes, exactly, overnight. And they want to get Starting rich. with the slay queens. So continue. They want to get rich immediately. So they will go to look for sponsors. And sponsors are very bright because they will look for young people engage sexually with the young people. Sometimes, most of the time, they have multiple sexual partners. So at the end of the day, high probability, some of them are infected. So the infection, that is why the high rate Spreads. of HIV AIDS in Kenya as we speak. All right. Yeah. What about the issue about single rooms? Bedroom. Yeah, that's also a contributing factor, poverty, yeah? Because you're sleeping at the same place and all. Sometimes, just as she has mentioned, the parents are not, they are thinking the child is not seeing all that, but it is a Z generation. Like, they get things very quickly. So one thing I would also add the parents is to really know that they are the first role models that the young people are looking up to. What they do, it's not what they say that they emulate, but it is actually what they do that the young people will definitely emulate. All right. So Jamal, pia kulikuwa na kitu ambacho nimeambiwa kuhusu TAVETA. So kuna rooms zaitwa movie rooms. Kuna KTV, kuna KDVD. So what you do, you just pay to get in and go watch a movie until a certain time, like late into the night. And then sasa pale mambo yanafanyika. Iko tight TAVETA peke yake. Iko tight TAVETA. So Jennifer had highlighted that issue. Lakini kuna huyu, there's a guy behind you who's from TAVETA as well. He can expound more on that issue about the movie rooms. I'm Jefferson from TAVETA. Kuelezea juu ya hiyo issue ya rooms, it's like watu wataenda na watu ilianza kitambo kwa watu wakubwa, then imekuja imecreate kwa watoto kwamba wale wakubwa ambao wanaenda pale kuangalia, wanaenda kuangalia nini. So they find the time lazima na wenyewe waende wakaangalia. Na kile ambacho wanataka kukiona pale ni kipi ambacho wale wakubwa wanaangalia. So wanakuwa influence kwamba ni lazima na sisi sote tukaangalie. Inakuja sasa mpaka mali imefikia kwamba wanaambiwa pale ndani huaga panatakikana watu wazima peke yake. But lazima wanataka kujua wale watu wazima wanaangalia nini. So lazima kuna watu watapenya pale ama watoto lazima wataenda kuangalia nini kinachofanyika. Wakikiona kile kiko pale, lazima wenyewe wataenda kutafuta na sisi lazima tutafute mahali pa kuangalia. Ndio you find themselves wanaangalia mambo ya simu. Unajipata wengine wazazi hawawezi afford zile simu na wanajipata wenyewe lazima watafute watu wa kuangalia hizo simu. So ni lazima watafute wale ma-sponsors, tulikuwa tumeelezewa kwamba ma-sponsors wa sponsor ili wapate zile simu na wenyewe waendelee kuangalia vitu kama hizo. My take is that young people are not engaged, meaningfully engaged. You find that most young people are idle. They don't have like something to engage into. So you find they're just idle in the environment they live in. And what's the best thing they can do? Probably engage in the movies or drugs or sponsors, a lot of things. There's a lot of immorality going on among the young people. So you find, mi sina jambo la kufanya, sina kazi, siendi shule because of poverty. So utanipata tu, niko tu, nategea. And again, there is the issue of, you find that we are all ignorant. You're given the right information. There are organizations inside TAVETA giving the right information. But you're like, I trust my friend more. You know, it's a peer-to-peer thing. So I'll trust Mercy because she's my friend. She understands me. She's going through the same stage that I am in. So you find that it's easy for me to trust Mercy than to trust you.
You get? Yeah, So true. there is that peer-to-peer. And again, there is that lack of wanting to find more or wanting to ask. You're just there. Wacha inipate vile iko. If I'm from a poor family, wacha nitafute vile wengine wanatafuta, pia mimi wacha nitafute. So there's no, hakuna ile msukumo kutoka kwa young people. I am also blaming us as young people because we don't want to be led. If you're led, you find your ways. Ukionyesha unasema hao wananiambia nini, si ndio? Wananiambia nini, wanajua nini. This is our generation. This is the 21st century. So Mercy, your contribution on this before we go on a very short commercial. So I will blame both of us, the old and our parents and us as the young people. Us as the young people, just as she has mentioned, we don't want to listen. And you know, let me just go psychological a bit. The mind of a young person has not grown, like the prefrontal lobe. It has not developed. So it matures at 25 years. So this young person acts with the temporal lobe, emotional brain, which is in the temporal lobe, yeah? So it will act according to the guts. I feel like doing this, so I'll do it anyway. Will not even look at the consequences of the same. That's where the parental role comes in. Because the parents, their brain has fully developed, the prefrontal lobe is able to plan, make better decisions. That's where the young people need guidance. They have experienced life more than the young people. So I will encourage the parents to continue to educate, psychoeducate the young people, tell them over and over. And sex is here. Let's not shy away from it. Yoshua kabisa, tunasema tubonge tulonge, lakini tunachukua bonga la break, tunapata kopo la maji alafu tunarudi, sio? Lakini tuko na DJ Montana. Oyo! Drop that beat. DJ Montana, drop the beat. Sauna mapinji kwa keja tuna manaira aterere ekegwere sina saya kuonesha kitambi sauna aterere ekegwere sina saya kuonesha kitambi sauna Hey baby girl tikide kuna vile wewe ufanya vitu tu ukitembea huku nyuma baby hauna pimple la kodin